1949 ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பிச்சு ஆர்மிக்கு போய் அண்ட் Mahindra 4x4 டீசல் தார்ல பாத்தீங்கன்னா the gear shift is long, road presence is awesome. Hi, this is AJ. Welcome to Roadster. இன்னைக்கு நம்ம ஷோல பார்க்க போறது iconic design. Yes, Mahindra Thar. 1949ல CJ400 சீரிஸ்ன்றத நம்ம இந்தியன் ஷோஸ்ல வந்ததுதான் இந்த ஜீப். இந்த ஜீப் பாத்தீங்கன்னா Mahindra and Mahindraல 1949லே ஆரம்பிச்சு ஆர்மிக்கு போய் டெவலப் ஆகி 2010ல தான் தார் இன்ட்ரோடியூஸ் ஆச்சு. 2010 தார்ல இருந்து இப்போ நம்ம பார்க்கிறது தான் 2020 தார். கம்ப்ளீட்லி ரிஃபைன்ட், கம்ப்ளீட்லி ஸ்டைலிஷ் அண்ட் பிரீமியம் இன்டீரியர்ஸோட பிரீமியம் Mahindra 2020 Thar. Mahindra Thar oda design பத்தி சொல்லணும்னா it's an iconic design. Yes, from 1949 the design much changes இருக்காது. ஆனா major difference பாத்தீங்கன்னா Mahindra Thar 2010 ல இருந்து 2020 னா it's wider and look at that stance, majestic stance, wheel arches, bulky wheel arches that gives you this majestic look. அது மட்டும் இல்ல antenna old school style, bonnet open பண்றது old school style. What we have here is 18-inch C8 SR all terrain tires. All terrain na enna terrain, be it water, be it sand, be it rocks, very hard. Mahindra Thar oda distinct design, if you ask me, is its grill. Engendhu doorathila paathalu you can recognize it's a Mahindra Thar. It's dual tone bumpers, mesh grills kuduthirukanga. Thar oda branding inge vandirukku and also class leading 223mm ground clearance. It's very tall. மிச்சபடி பாத்தீங்கன்னா 2022 தார்ல you will not see much of a difference. The headlight, the side view mirrors எல்லாமே old school style தான் மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க, including the wipers. If you see, just to maintain the iconic retro look, looks fantastic. If you see it from a distance, Mahindra Thar is tall, majestic and definitely a head turner. And more importantly, if you see the design elements, Mahindra has taken care that retro looks are maintained and ரொம்ப மாடர்னாவும் போவாம. அது பாத்தீங்கன்னா டோர் ஓபனர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டைல் தான். And even the side view mirrors, it's not VRM, it is manually adjustable. And moreover, they have given this side step just to get up. ஏன்னா அவ்வளோ ஹைட்ல இருக்கு வண்டி, 223mm ground clearance ங்க, சும்மா இல்லை. And moreover பார்த்தீங்கன்னா side wheel archesல they have given this indicators. That is a new element in this 2022 Thar. And side பார்த்துட்டோம். இப்போ Mahindra Thar ஓட back side, yes, what you see in a ladder on frame chassis na, yes, a 4x4 vehicle will always have its tire maintained right from 1949 CJ சீரிஸ்ல இருந்து. இந்த ஸ்டெப்னி வீல் வந்து பேக் சைடில் தான் கொடுத்துருக்காங்க Mahindra Thar. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் அந்த டெயில் லேம்ப், சூப்பர் ஸ்டைலிஷ் டெயில் லேம்ப் வித் தார் எலமெண்ட் இன் இட். அண்ட் மேஜராக டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் கிளாஸ் வந்திருக்கு அண்ட் இட்ஸ் ரெண்டாக திறக்கலாம். Also, the safety feature about this car is it has got dual airbags and also the build is strong. For a 4x4 vehicle, build எப்படி இருக்கணுமோ அது மாதிரி build இருக்கு. I wouldn't say too solid, but it's a solid vehicle with dual airbags and also very important, NCAP ratingsல 4-star score பண்ணிருக்கு. It's a very big leap for Mahindra and also safety wise and also this presentation of Mahindra Thar is excellent. So, as I'm driving, as I push the accelerator, you get a small beep. 80 la pochna you get a small beep. That small beep is a speed alert. So that's a very good safety feature in this Mahindra Thar. Any which ways this car cannot do more than 140. ஆனாலும் ஃபேமிலியோட போகும்போது ஒரு சேஃப்டி ஃபீச்சர்னு வச்சுக்கலாம் இதை. So viewers, we are right now in Mahindra Thar 4x4 diesel version and I must tell you this road presence and driver's view is like I'm on top of the world. என்ன ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுங்க, இது பானட் கிளியராக தெரியுது. அண்ட் ஆல்சோ பெரிய வண்டின்றதுனால நம்ம வந்து ஷார்ட் கேப்பில் ஓட்டினா போய் இடிப்போமான்றது பயமே கிடையாதுங்க. ஸோ ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. வெரி நைஸ் வியூ, டிரைவர்ஸ் வியூன்னு சொல்லலாம். அண்ட் ஆல்சோ த கியர் ஷிஃப்ட் இஸ் நைஸ், தோ இட் இஸ் லாங் கியர் பட் ஷிஃப்டிங் இஸ் வெரி வெரி பட்டரி ஐ வுட் சே. அண்ட் ஓட்டுறது ஒரு ராஜா மாதிரி இருக்குங்க, வெரி நைஸ்.
So this version, in the version what we are driving is a hard top version, and this has 4 speakers and 2 tweeters, company speakers. Okay, Mahindra Thar diesel 4x4. Yes, the steering you cannot expect ஒரு sporty SUV மாதிரி நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, but this is a hardcore 4x4 வெஹிக்கிள்ன்றதை மறக்க கூடாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அதுக்கான ஒரு ஸ்மூத்தான ஸ்டியரிங் தான் இந்த Mahindra 4x4 தார்ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டீரிங்லேயே மினிமல் கண்ட்ரோல்ஸ் தான். உங்களுக்கு கால் ஆன்சர் பட்டன் இருக்கு, வால்யூம் கண்ட்ரோல் பட்டன் இருக்கு, க்ரூஸ் பட்டன் இருக்கு, அப்புறம் மியூட் பட்டன் இருக்கு. ரொம்ப மினிமலான ஒரு பட்டன்ஸ் தான் ஸ்டீரிங் வீலில் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசி வென்ஸு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்ட் ஸ்கூல் அதே ஸ்டைலு. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ப்ரீமியம். அதாவது முன்னாடி இருந்த தாரை விட யூ ஹேவ் திஸ் டச் ஸ்க்ரீன், grill vents, and இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேஷ்போர்ட்லாம் ப்ரீமியமாக இருக்குது. இட்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் திஸ் தார் எலமெண்ட் எவ்ரிவேர், எஸ்பெஷலி அந்த Mahindra and Mahindra தார்ன்ற பார்த்தீங்களா, இட்ஸ் லைக் அ வெரி குட் எலமெண்ட் இந்த Mahindra தார்னு சொல்லலாம். அண்ட் Mahindra 4x4 டீசல் தாரில் பார்த்தீங்கன்னா the gear shift is long. மேனுவல் வெர்ஷனில் gear shift is long, பட் ஆனால் இட்ஸ் பட்டர் ஸ்மூத். பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் very easy, and you have this 4x4 gear lever, wherein I'm in currently 2H mode. We are driving at 2H, ஏன்னா நம்ம சிட்டியில் வந்து 2H தான் ஓட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா பவர் விண்டோ கண்ட்ரோல்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் மஹிந்திராவோட எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பவர் விண்டோஸோட கண்ட்ரோல்ஸ் எப்போவுமே ஐ மீன் இந்த ஸ்டோரேஜ் நாப் பக்கத்தில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. வாட்டர் லாக்கில் மாட்டிக்கிட்டோம், இல்லை பெரிய ஒரு ஹோலில் மாட்டிக்கிட்டோம்னா 4L யூஸ் பண்ணலாம். நியூட்ரல் போட்டோன்னா வண்டி மூவே ஆகாது. 4Hனா 4 ஹைவே, 4 வீல் டிரைவில் ஹைவேல யூ கேன் கோ. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா Mahindra has given this cup holders right behind this storage space where கப் வச்சுக்கலாம். அண்ட் there's பவர் விண்டோஸ் வந்து பவர் விண்டோஸும் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஸ்டோரேஜ் கன்சோல் இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ there's no armrest for us when we drive. ஏன்னா this is a 4x4 vehicle, armrest கொடுக்கல. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் எதிர்பார்க்க முடியாது. As you can see, the Mahindra Thar stands majestic on the road, and its road presence is awesome, especially the bonnet judgment. Frontல இருக்கமோ சைடில் இருக்கமோ ஜட்ஜ் பண்ண ரொம்ப ஈஸி. And this Mahindra stance is what is a unique selling point of this Mahindra Thar, I must say. Mahindra Tharல ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்க இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளவ் பாக்ஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. மேலே வந்து ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பட் ஆனால் ஃபோன்ஸ் வச்சா கீழே வந்துடும் பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா it's not closed down. Mahindra has put in so much of effort for this Thar, right from detailing. For example, அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய front windshield left hand side you would see 2 camel and Mahindra Thar in front. So such amount of detailing work, and also this Thar element mentioned பார்த்தீங்கன்னா it's very in detailed Mahindra Thar present பண்ணியிருக்காங்க Mahindra group. Hats off. What we're driving is a M-Hawk 2.2 liter engine, 130 horsepower, 300 Nm torque. டிரைவபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4x4 என்ன எதிர்பார்க்கலாமோ அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ஸ்போர்ட்டி SUV மாதிரி இருக்காது. திஸ் இஸ் அ லேடர் ஆன் ஃப்ரேம் சாசினால ஸ்போர்ட்டி கிடையாது. யூ வில் ஃபீல் த தட் எவ்ரி டைம் யூ கோ இன் டு அ பம்ப். இந்த பம்ப் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும். பட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ அபவுட் த என்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் தார், பிக் டிஃப்ரென்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரீவியஸ் தார். ப்ரீவியஸ் தார் வந்து நீங்கள் ஒரு 80 பிடிக்கிறதுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டம். இது வந்து ஐ எம் கோயிங் அட் 100. கம்ப்ளீட்லி ரிஃபைன்ட். த NVH levels are very good. Only thing is ஹார்ன் வெளில அடிச்சா உள்ள கேட்குது. And if you ask me the pickup, this is a turbocharged engine, so you can feel the turbo kicking in after 2000 RPM. 2000 RPMல gear shift பண்ணி கொடுக்கும்போது you can feel the turbo kicking in. Turbochargedனால engine performance is very good. Engine noise completely a big step from Mahindra from previous Thar. Handling also, yes, a big improvement compared to previous Thar, and it is definitely worth driving this vehicle. Very nice. இப்போ நான் ஓட்டிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா Mahindra Thar உடைய பெட்ரோல் வெர்ஷன். Mahindra Thar உடைய பெட்ரோல் வெர்ஷன் is a turbocharged petrol M stallion engine, 2 liter and 300 Nm of torque. வண்டி ரொம்ப ரிஃபைன்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தா இருக்குங்க. சூப்பர். Mahindra Tharோட என்ஜின் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 1949ல இருந்து CJ சீரிஸ் ஜீப்ல இருந்து ஆரம்பிச்சதுங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா CJ சீரிஸ்ல 1949ல லான்ச் பண்ணது 2.2 லிட்டர் ஹரிகேன் என்ஜின், பெட்ரோல் என்ஜின். அதுவும் 78 ஹார்ஸ் பவர்ல இருந்த என்ஜின். அதுக்கப்புறம் Mahindra ஒன்லி டீசல் என்ஜின்ஸ் தான் 4x4ல கொடுத்திருந்தாங்க. 2020ல இருக்க Mahindra Tharல மட்டும்தான் இப்ப இருக்கிற M Stallionன்ற 300 ஹார்ஸ் பவர் என்ஜின் கொடுத்திருக்காங்க. தட் இஸ் டர்போ சார்ஜ்.
This engine is completely refined. NVH levels superb இருக்கு. And in gear, automatic petrol to drive in the city is a breeze. Definitely, Mahindra has come a very long way when it's coming to petrol engines, and petrol la 4x4 அதுவும் செமையா இருக்கு. Another good feature about this Mahindra Thar is when you're doing off-roading, you can actually see the wheel side, which side the wheel is facing, and also what degree it is facing, so that it's easy for you to பள்ளத்துல இருந்து எடுத்து வர maneuver பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். And it's got 600 mm of water wading as well. Water wading na தண்ணியில மாட்டினீங்கன்னா தண்ணியில இருந்து வெளில வரதுக்கு 600 mm ல வெளில வந்துடலாம். Now we're going to go to on-road setting. On-road setting பாத்தீங்கன்னா this displays the power, the torque that is being used, and the direction, and the G monitor, the speed that you're traveling. Fantastic. So let's drive and see how it goes. It's a premier upgrade from the old Thar. Earlier we drove the 4x4 diesel Thar. Now I'm driving this automatic M-Stallion engine. Very smooth engine, very refined engine. NVH levels are very good, and it's a boon to drive in the city. Wow. Very, very smooth to drive in the city. Mahindra Thar, Mahindra Petrol. Rendu oti paathutom. Superb vehicle, and especially this automatic petrol is a breeze to drive in the city. Beautiful vehicle, majestic looks, road presence, sema. நீங்களும் ஓட்டி பாருங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும். So, until next show, this is AJ signing off. Thank you. Bye-bye.